പീസായി മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away, as you fade away. പാസ്ത നന്നായിട്ട് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ കൂടെ വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിക്കാം. കുറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം, നേരത്തെ ചെയ്തതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രേറ്റഡ് ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് നേരത്തെ ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കെച്ചപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിന് 200 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. 20 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കിതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ മുകളിലെ ലെയർ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ഓവനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ
പാസ്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. കാരണം വൈറ്റ് സോസും ചീസും ഒക്കെ വരുമ്പം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും ഈ ഡിഷ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വീഡിയോക്കായി പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്.